Riwruoge makedo ne ratiro mar oganda onyiso luor ewi pok mar omenda be bajet ma hik omenda manyien kod paro mar chik omenda. Riwruok mar Okoa Uchumi ochiwo ranyisi mar sekta kaka mar somo kod thieth ma bajet gi nenre ni kama ok dhi nyalo kao ting' mantiere sekta no endo. Cynthia Onyango miyo ler mar wachni. Ndalo machuok kende tisomo bajet mar piny Kenya mar hik omenda mar 2025 nyaka 26. Riwruoge makedo ne ratiro mag oganda onyiso toye moko kuom fuonni mag paro mag chik mar omenda ma higani. Riwruok mar Okoa Uchumi wacho ni paro mar chik mar omenda kare 52 chiwo thuolo mar golo oko kare 59 mar pend chik machon mane tamo duol machoko osuru pacho ka KRA bedo kod thuolo mar kawo nonro mag japiny. Giwacho ni ma keto nonro mag japiny e lwet joma chik ok opuodho kendo en ataro mar katiba ma pachoka. It has proposed to delete that subsection 1B. In effect, it means that KRA will have unfettered access to all your information, your financial information, your personal data, and especially for the private sector, they will even access trade secrets that they're not supposed to access. And in our view, this goes against Article 31 of the Constitution that gives you your right to privacy. It also violates in entirety the Data Protection Act of 2019. Ewi pok mar omenda I bajet mar hik omenda ma 2025 nyaka 26, Okoa Uchumi openjo gima omiyo bajet no rem keto thenge omenda makonyo e kedo kod kute mag ayaki, kata obedo ni chenro no gie sani ni kod rem mar bilion 9.4 ka chenro mar thieth makonyo mine mapek ma ong'ere kaka Linda Mama bende ogol oko mar bajet. And so what we see is there's actually a 9.4 billion shilling gap in HIV funding, according to the Ministry of Health. But there's no change in allocation. So this is something for question. Also very interesting in the health sector is the free maternity program, otherwise known as Linda Mama, has no allocation in this budget. There's no shilling that's been allocated as far as we can see in the coming financial year. So the question, of course, is what happens to the mothers that were previously being supported and that expected to be supported during the pregnancy period and shortly after. E chenro mag somo, giango ni bajet ma higani dhi ng'ado oko omenda maromo milion 600 manyalo pidho jopuonjre 50,000 e higa achiel, omenda mayande itiyogo e yore mag pidho jopuonjre mayudore kuonde maongoro ka chenro mag skul mag primar bende dhi yudore mar bilion 12.7. And one of the programs that we see has been affected is the school feeding program, which has seen a budget cut of about 600 million, which by our calculations based on KIPRA data could actually feed 50,000 children 1 meal a day for the rest of the year or for the entire of the financial year. So the question, of course, is one of priorities. Why is this program being deprioritized over the coming year? Riwruoge gi bende onyiso luoro ni piny Kenya tiyo kod omenda mathoth e chulo gope e kinde matend counties to yulo e chenro mag dongruok nikech rem keto omenda moromo ne dongruoge mag counties. Notably, our analysis revealed that the government prioritizes debt servicing, which accounts for the largest expenditure item, consuming about 49% of the total budget. For every 100 shillings of every revenue collected, over 60% goes to debt servicing, leaving very little for development and transfers to the counties. This poses a risk. Gilero ni paro mar chik mar omenda ma higani dhi medo nengo mag chiemo kod gigo mochuno e ngima jo Kenya, kendo lero ni dwaro nitiere mar loko moko kuom pend chike mag parono mar chik mar omenda ma higani madipo ka okelo ting' mapek ne jo Kenya masani osigo mar osuru obembo. We need bold political will to cut wasteful spending, eliminate duplication of roles, and redirect funds to education, health, agriculture, and social protection. Okoa Uchumi urges members of parliament to reject the regressive proposals in the Finance Bill of 2025 and instead advocate for a fiscal framework that is equitable, transparent, and centered on people. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Komiti mar od bura marango gope wuok tung' mosuo kod migao mar omenda